Upon the sincere invitations of truth seekers, Supreme Master Hai arrived in Athens, the capital of Greece, as part of her 18-country European lecture tour to share her knowledge of the soul's awakening. Following is the letter written to Supreme Master Hai after her visit to Greece. Dear Master Hai, when someone visits a country for the first time, he or she is considered to be a guest. I came to your lecture to hear what a guest would have to say. Instead, I discovered that you came to Greece as a great hostess who held before us a spiritual feast and a banquet. My heart was touched when you reminded us of our origins. Very divine indeed, and I wanted to share with you the overflowing feelings in my heart. Thank you for the great and eternal truths and the path towards them. I love you, and may I become like you one day, to share with the beloved human race the secret of their ascendance. Humbly and sincerely yours. May God bless every step you take. We now invite you to join us for part 2, encouraging spiritual experiences shared by our association members with the public as part of the lecture. Knowing God is the highest virtue given by Supreme Master Hai in Athens, Greece, on May 20th, 1999. Firstly, just to mention a few things, I feel a lot more fulfilled inside and also find it easier to deal with everyday problems and also with desires and worries. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένος και ότι μέσα μου βρίσκω πιο εύκολα τις λύσεις στα καθημερινά προβλήματα και μπορώ να αντιμετωπίσω πιο εύκολα τις καθημερινές επιθυμίες και αναζητήσεις. Perhaps at the beginning of the practice it was hard and also you felt that it was difficult to actually realize the full potential and also the help it was giving me. Ίσως στην αρχή της εξάσκησης δυσκολεύτηκα λίγο. Δεν μπορούσα να καταλάβω ίσως πλήρως το δυναμικό της εξάσκησης και τι θα μου μπορούσε να μου προσφέρει πραγματικά. But after a few weeks, after practicing, I realized that this is what I've been looking for all along, and with the guidance and the help of Supreme Master Hai, I have managed to accomplish many things in my life which before seemed impossible. Και μετά από λίγες εβδομάδες, πραγματικά σύντομο χρονικό διάστημα, κατάλαβα το σκοπό αυτής της εξάσκησης και άρχισα να διευκολύνομαι σε κάποια θέματα που δυσκολευόμουν πριν και έλαβα πολύ βοήθεια από την ύψιστη διδασκάλιστα Hai. It's helped me to overcome certain fears, anxieties and worries. Και πραγματικά η μέθοδος με έχει βοηθήσει να ξεπεράσω κάποιους φόβους, κάποια άγχη και κάποιες επιθυμίες. Also, through practicing the Kuan Yin method, there's been other changes apart from the psychological mental changes. Along with the vegetarian diet, I've noticed a lot of physical changes within myself with regards to stamina and also with regards to the energy. Επίσης, εκτός από τις πνευματικές και ψυχικές αλλαγές που βίωσα, αισθάνθηκα και πολλές αλλαγές στο σωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την χορτοφαϊκή δίαιτα την οποία τηρούσα, είδα πάρα πολλές αλλαγές στην αντοχή μου και στην δυνατότητα που είχα στο σώμα μου μέσα. At a younger age, I never believed that I would be somebody who would be a vegetarian. And in a kind of way, it seemed like vegetarians were missing a certain part of life, of everyday life. Όταν ήμουν πιο νέος δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνω χορτοφάγος. Μου φαινόταν μάλιστα ότι οι χορτοφάγοι μάλλον θα έχναν ένα μέρος της ζωής. But only after a few weeks of following the vegetarian diet, I realized that the diet that I was following before was creating a lot of doubts and worries in my mind. Και λίγες εβδομάδες, ίσως 2 μήνες, αφού ξεκίνησα να ακολουθώ μια χορτοφαϊκή δίαιτα, είδα ότι πραγματικά η δίαιτα
που είχα πριν είχε δημιουργήσει πολλή σύγχυση στο σώμα μου και στο μυαλό μου και πολλά προβλήματα επίσης. I won't keep you for too much longer. I'll just finish by saying that through the blessing and the guidance of Supreme Master Ching Hai and through everyday practice of the Kuan Yin method, the change inside is very difficult to put into words. Δεν θα σας κρατήσω πολύ ώρα ακόμα, απλά θέλω να σας πω ότι μέσω της ευλογίας και της καθοδήγησης της υψίστης διδασκάλισσας Ching Hai και μέσω της καθημερινής εξάσκησης της μεθόδου, οι αλλαγές είναι τόσο μεγάλες που είναι δύσκολο να τις εκφράσει κανείς. It's something you need to experience personally, and if you have experienced it, it's very difficult to fully express what you're trying to say or the difference that it has made in one's life. Είναι κάτι που πρέπει να βιώσει ο καθένας προσωπικά και εφόσον το βιώσει θα δυσκολευτεί και πάλι να εκφράσει πλήρως τις αλλαγές που του έχουν συμβεί και που έχει βιώσει μετά από αυτή την πράξη. So I would just like to finish by saying again, many thanks to everybody who has worked together and has made what at first seemed impossible possible. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όσους εργάστηκαν και συνεργάστηκαν τόσο σκληρά, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που φαινόταν αδύνατο εφικτό. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for your very sincere words. While we're thanking people, we are waiting for Supreme Master Ching Hai, by the way. She will be here soon. I would like to thank this hotel for putting up with us. There are many of us, probably 60, 70 of us, different nationalities from every country in the world, and also the manager and the owners of the Hotel Escassion. We have taken over that place totally, taken over his kitchen, his beds, his rooms, his roof garden, everything. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνη, για τα ειλικρινή σου λόγια. Και ανάμεσα στις ευχαριστίες που θα ήθελα να δώσω είναι και στο ξενοδοχείο εδώ πέρα στο Park Hotel. Είμαστε περίπου 60-70 άτομα. Έχουμε σχεδόν πλημμυρίσει, είμαστε από διαφορετικές εθνικότητες. Έχουμε γεμίσει πραγματικά το ξενοδοχείο και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θερμά και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Escassion, ο οποίος έχει βοηθήσει κατά τα μέγιστα, μας έχει επιτρέψει να αναλάβουμε το ξενοδοχείο του σχεδόν. Βρισκόμαστε παντού, στο roof garden, στην κουζίνα του και μας έχει υπομείνει πολύ υπομονητικά. Ευχαριστούμε πολύ. If you can imagine different nationalities from all around the world coming to your front counter in their own language, expecting you to be able to understand them, anything from how do I use the phone, where do I find a dress shop or a bottle of Coke or whatever. He's been very patient. Μπορείτε να σκεφτείτε να έχετε τις εθνικότητες, άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου να έρχονται στη ρεσεψιόν σας και να ζητούν τα πάντα, από το πώς θα χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο, πού θα βρουν ένα μέρος για να αγοράσουν ένα φόρεμα. Θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι πραγματικά και τι δύσκολο έργο έχει επιτελέσει. While we're just waiting a couple of minutes for Supreme Master Ching Hai to arrive, I'd like to just fill in that time talking about the vegetarian diet. From the beginning of recorded history, this is out of Supreme Master Ching Hai's book I'm reading, The Key of Immediate Enlightenment. This is the book you have all been given at the door. I think it's the same one. From the beginning of recorded history, we can see that vegetables have been the natural food of human beings. Σε αναμονή της άφιξης της διδασκάλισσας Ching Hai, θα εκμεταλλευτώ αυτό το χρονικό διάστημα να σας μιλήσω λίγο για τη χορτοφαϊκή δίαιτα. Θα σας διαβάσω λοιπόν από τη σελίδα 71 του βιβλιαρίου που έχετε στα χέρια σας και που μιλάει για τη χορτοφαϊκή δίαιτα. Και ξεκινάμε λέγοντας ότι από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας βλέπουμε ότι τα λαχανικά ήταν η φυσική τροφή για τα ανθρώπινα όντα. Early Greek and Hebrew myths all spoke of people originally eating fruit. Οι πρώιμοι ελληνικοί και εβραϊκοί μύθοι μιλούν όλοι για ανθρώπους που αρχικά έτρωγαν φρούτα. Ancient Egyptian priests never ate meat. Many great Greek philosophers, such as Plato, Diogenes and Socrates, all advocated vegetarianism. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς ποτέ δεν έτρωγαν κρέας. Πολλοί μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας, ο Διογέννης και ο Σοκράτης ήταν όλοι τους αφοσιωμένοι χορτοφάγοι. Many early Taoists in China
Early Christians and Jews were vegetarians. It is recorded in the Holy Bible, quote, "And God said, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. But for the wild animals and for all the birds, I have provided grass and leafy plants for food." Πολλοί παλιοί ταοιστές, χριστιανοί και Εβραίοι ήταν χορτοφάγοι. Είναι καταγεγραμμένο στην Αγία Γραφή. Και ο Θεός είπε: «Σου έχω δώσει όλα τα είδη σπόρων και όλα τα είδη φρούτων για να τα φας. Όμως για τα άγρια ζώα και για όλα τα πουλιά έχω δώσει γρασίδι και φυτά με φύλλα σαν τροφή». Other examples forbidding the eating of meat in the Bible, quote, "You must not eat meat with blood in it because the life is in the blood." Άλλα παραδείγματα απαγόρευσης των τρώμε κρέας στη βίβλο: δεν πρέπει να τρώτε κρέας με αίμα μέσα του, γιατί η ζωή είναι στο αίμα. God said, "Who told you to kill the bullock and the she-goat to make an offering to me? Wash yourselves from this innocent blood, so I may hear your prayer." Ο Θεός είπε: «Ποιος το είπε να σκοτώσεις τον τράγο και αυτή την κατσίκα για να μου κάνετε προσφορά? Ξεπληθείτε από αυτό το αθώο αίμα, έτσι ώστε να ακούσω την προσευχή σας. Otherwise I will turn my head away because your hands are full of blood. Repent yourselves so I may forgive you." Διαφορετικά θα αποστρέψω το βλέμμα μου, γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα αίμα. Μετανοήστε για να σας συγχωρήσω. Recently, historians have discovered many ancient books that have shed new light on the life of Jesus and his teachings. Jesus said, "People who have animals' flesh become their own tombs. I tell you honestly, the man who kills will be killed. The man who kills living things and eats their meat is eating the meat of the dead men." Πρόσφατα, οι ιστορικοί ανακάλυψαν πολλά αρχαία βιβλία που έριξαν καινούριο φως στη ζωή του Ιησού και στα διδάγματά του. Ο Ιησούς είπε: «Οι άνθρωποι που έχουν τη σάρκα των ζώων γίνονται οι ίδιοι τους οι τάφοι. Σας λέω λοιπόν ειλικρινά, ο άνθρωπος που σκοτώνει θα σκοτωθεί. Ο άνθρωπος που σκοτώνει ζωντανά πλάσματα και τρώει το κρέας τους, τρώει το κρέας νεκρών ανθρώπων». Many famous writers, artists, scientists, philosophers and eminent men were vegetarians. Πολλοί διάσημοι συγγραφείς, καλλιτέχνες, επιστήμονες, φιλόλογοι και επιφανείς άντρες είναι χορτοφάγοι. I would now like to introduce you to you our Supreme Master Ching Hai. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν την ανώτερη διδασκάλισσά μας, Ching Hai. Continue. Please continue. Welcome, Supreme Master Ching Hai. I believe we now have a flower offering for Master. Πιστεύω ότι τώρα θα ακολουθήσει μια προσφορά άνθεων για την Would the ladies δασκάλισσα. please come forward? Ας έρθουν οι κοπέλες. Oh, thanks. Thank you so much. Σας ευχαριστώ πολύ. Πανέμορφα τα ελληνικά λουλούδια. Are we going to open a flower shop? Θα ανοίξουμε μήπως κάποιο ανθοπολί. Thank you so much. Σας ευχαριστώ. For you, later. Αυτά είναι όλα για σας, αργότερα. I would now like to invite Supreme Master Ching Hai to speak to us, please. Are you finished? Thank you.